Привет, дорогие подписчики и другие зрители нашего канала, с вами 7 Джокер Парк. И сегодня мы начинаем новый цикл прохождений одного старого и, как мне кажется, довольно-таки легендарного квеста Broken Sword, Тень Тамплиеров, ну или в переводе Сломанный меч. А это квест, я думаю, многие о нем знают. Появилась эта игра на прилавках, по-моему, то ли в 96-м, то ли в 97-м году. И я помню, что я получил ее как раз тогда, когда она только вышла. То есть мне было где-то как раз в районе 7 лет, и я не мог понять вообще, что происходит на экране, потому что игра была только на английском языке, и мне приходилось понимать, что происходит, исключительно основываясь на том видеоизображении, которое передо мной происходит. Слава богу, тогда не было заморочек. Сейчас мы будем играть все-таки в расширенное издание. В этой версии, насколько я понимаю, начинать играть мы будем не за Джорджа Стоббарта, который, кстати говоря, является главным героем всей серии, а за его подругу Нико Коллар, которая является журналистом. Ну, в принципе, не буду вам рассказывать сразу весь сюжет, кто-то из вас наверняка об этом не знает, поэтому не стоит об этом заранее говорить. Скажу лишь, что игра действительно очень интересная, и я, конечно, не обещаю, что я не буду тупить в некоторых местах, потому что все-таки это квест, и я не знаю людей, которые не тупят в квестах. Это просто невозможно. Потому что разработчики всегда пытаются сделать что-то такое, что там, допустим, вставить ручку в замочную скважину и попытаться этой ручкой каким-то образом открыть дверь. То есть то, что в реальной жизни мы бы точно не сделали и даже пытаться бы не стали, потому что какого черта? Как можно ручкой открыть замочную скважину? В смысле, открыть замок? Ладно, неважно. Давайте начинать игру. Сейчас, я думаю, там будет довольно-таки длинная заставка, поэтому я оставляю ее вас с ней. I used to say it too, but ever since that day, the day of the murder, I've always associated my beloved Paris with death. I was at home having a bath when my editor called. Collar, get your ass over to the Palais Royal now. You got an interview. With Pierre Karshon. Yes, the Pierre Karshon. No photos, so leave your gear at home. He asked for you personally. Don't ask me why. Anyhow, this could be big, so if he makes a pass, don't forget. Just smile, say yes, and keep taking notes. So charming and so very apt. Pierre Karshon was a media king, a national hero, and one of the most infamous adulterers in Europe. He and his wife Imelda were just one step down from royalty. Whoa, I hate mimes, but unless you humor them, they don't go away. Here I was, the palace of the Media King and the Ice Queen. I pressed the doorbell and set in motion a chain of events which would change my life forever. Yes? What is it? Madame, my name is Nikko Collar. I'm here to see Monsieur Karshon. Come up, we're on the first floor. Madame Karshon, it's a pleasure to meet you. Yes, I'm sure.
The Ice Queen was certainly living up to her reputation. Will you be staying for the interview? Mademoiselle, I know little of my husband's business affairs, and I care even less. I certainly have no intention of watching him pore over yet another pretty little journalist. Pretty? You're too kind, madame. The talented and very beautiful Mademoiselle Collard. Such a pleasure to meet you at last. Monsieur Karshon, I am honored. Oh, I'm sure you are. Call me Pierre, please. But I do not flatter you idly. I was a friend of your father. He was a great man. My father? He never mentioned. He and I were very close. And then his death. So tragic. I must... Imelda, your damned cat's in my study again. Another Ming vase, I suppose. Excuse me for one moment, my dear girl. You journalists are getting younger each year. Perhaps it's the rest of the world getting older, madame. That was no cat. My God, what? Monsieur Carshon! He's dead. I must call the police. You'd better stay here. There was a man. It was the mime. Do you think he... Well, I believe we can rule out suicide, don't you? No wonder they called her the Ice Queen. She would have been top of my list of suspects if I hadn't seen the attacker myself. And if I hadn't come across a couple of murders just like this already. One of the most important men in Europe murdered. And here was I, Nikko Collard, alone at the scene of the crime. Should I wait for the cops? Or start my own investigation? It was a no-brainer. Такое вот начало. На самом деле... Так... Секунду, передвигать по мысли. Значки, сумки, понятно, дневник и... Ага, здесь есть подсказки. Окей. Так, и значок гаечного ключа, понятно. Так вот, я уверен, что многие начинают, наверное, паниковать из-за того, что неужели вся игра будет проходить за эту журналистку. Во всяком случае, я помню, что когда я играл в первую часть, когда там были как раз переключения игры именно за нее, я не очень сильно любил эту часть игры, потому что Нико не обладает каким-то, не знаю, какой-то просто харизмой, наверное, начнем с этого. А как только вы увидите нашего второго героя, который на самом деле является главным героем всей этой серии, Джорджа Стоббарта, то вы поймете, о чем я говорю, потому что это действительно очень харизматичный герой, у которого через каждое слово льются шутки. Ну, впрочем, ладно, о чем я? Давайте посмотрим, осмотрим тело погибшего. Mimes and guns don't usually go together, but I had an idea that this was no ordinary mime. I'd come across this murderer before, and written about him. The costume killer, at least that's what I'd called him. Some people hate searching corpses for clues. Me, I'm okay with it. Reminds me of an old boyfriend. Наверное, она своего бывшего убила. I found a ticket stamped Bateau de la Conciergerie. Taking the ticket meant I tampered with the evidence. There was no going back now. Ну, это, в принципе, неудивительно. По-моему, все герои всех квестов обладают так называемой болезнью клептомании. It was one of my hair clips. My favorite, in fact. It must have fallen when I was knocked down. Знаете, во второй серии... Так, сейчас просто посмотрим. Да, я понял. А во второй серии этой игры, вернее, во второй части этой игры, Broken 2, там в самом начале игры Джордж Стоббарт кладет в карман трусики Николь, причем он их берет при таких обстоятельствах, там пожар в доме, что на самом деле человек бы не стал их брать, какого черта?
Но я думаю, обязательно потом тоже пройдем эту игру, вторую часть, и вы посмотрите, о чем я говорю. Это было действительно довольно-таки странно, как мне показалось. I didn't want to cut myself and leave blood on the glass. Call me old-fashioned, but I like to keep my DNA to myself. The killer must have used a ladder to reach the window. He was long gone. Guess he folded that ladder up, popped it in his pocket and took it with him. Да, уж сунул в карман. А как можно такую лестницу сунуть в карман? A bust of Pierre Carshon, humble servant of La France. Кстати говоря, очень интересный момент. В этой игре есть так называемые, как называется, точки, типа интерактивные точки. То есть он показывает те места, то есть приближаешь к какому-либо месту курсором, и он показывает, что именно это место, с этим именно местом можно взаимодействовать. His eyes seem to follow me around the room. Слушайте, надо же, у человека в доме два бюста, которые изображают его же. Это просто ужас. Причем в одной же комнате. Так, осмотрим стол. A Louis XIV's table with an antique cloth. The Melder had taste, but hey, with a husband that rich, taste is easy. Ну, тут ты ошибаешься. Даже много денег не означает, что... I reckoned that cloth might just turn out to be useful. Конечно, конечно, разумеется. Это же так стандартно. Even my fingernail wouldn't fit into such a small hole. Пришла журналистка в чей-то дом, увидела салфетку и решила, что она может быть полезной. Так, ну что ж, я думаю, здесь все очевидно. Да, конечно. Nico, you are just so damn good at this stuff. Так, что это такое? I was ransacking her flat. Why? Because there was something going on here, and I had to get answers before the cops arrived. And hey, she'd been rude to me, so she had it coming. Что такое? Что это мы нашли? A key. Maybe a safe key. Окей, ладно. Так, еще одна вещь, которую можно поднять. И что это такое? It was a tube of acrylic paint. French ultramarine. Just the color I was after for my bathroom. I'm sorry, I have to go. Someone is... Young lady, what are you doing? Oh, this paint. It's my favorite color. For God's sake, keep the damn stuff. Вот вам не кажется странным, что мы шаримся по чьей-то квартире, и к тому же только что она забрала тюбик акриловой краски? Зачем? Зачем, черт побери? Excuse me, madam. Yes? Так. I'm so sorry for your loss, madam. No, you're not. You're a journalist. Journalists don't feel sorry. Not true. We shall see. Why did your husband send for me? What did he want to discuss? I have no idea. His business was his business. He never told you anything? No. And frankly, I preferred it that way. How did your husband know my father? I have no idea. You didn't know him? Thierry Collard? Pierre knew a lot of people I didn't know, most of them women. Why would a mime want to kill your husband? Pierre had plenty of enemies. Half the husbands in Paris for a start. This is quite a scoop for you. I suppose you're already inventing the headlines. Just because I'm a journalist. Don't patronize me. You're all cut from the same cloth. Do you have any moral sense at all? Ну, давайте будем отыгрывать добрую Николь, я думаю. Yes, that's why I do this job. You do it to see your name in print. As if my editor gets the byline, I just do the work. Well, don't expect my sympathy. The police will be here soon, madame. Is there anybody you would like me to contact? Family, friends? No. I have no family. Pierre and I were... He was all I had, really. Not much, was it? The dutiful wife. That was my role. He never talked, never let me in. I know one thing, madame. What? If you want to find out who killed your husband, then you let me do the job, not the police. Why? How do I know I can trust you? Your husband invited me here today because he needed me. I think he knew somebody wanted to kill him, and he knew I could help. I doubt it was your database he was after. You're wrong.
I was onto his killers already, I am sure of it. Please, you owe it to him. I don't know. All I need is a few more minutes to look around before the police come. You really do have a moral sense, don't you? I trust so few people. And perhaps Pierre really did think that you could help. Of course it wouldn't have stopped him seducing you too. Here, take this. It's the key to the drawing room next to the library at the end of the hall. It was Pierre's room. I rarely went in there. I couldn't. I was too scared of what I might find. Окей. Thank you. I promise you won't regret this. Так, насколько я понимаю, мы получили только что ключ от какой-то двери. Сейчас посмотрим, наверное. Наверное, зона должна объявиться. Да-да-да. Как раз к этой двери как раз наверняка и нужно этот ключ применить. The door was locked. Угу. With the drawing room. Посмотрим, что мы сможем найти в этой комнате. Так, картина, наверняка за картиной сейф, это стандарт, по-моему. Да, даже вот ручка видна. Но это уже никуда не годится. Ну-ка. Ну, и кто бы сомневался. Так, но у нас есть ключ от этого сейфа как раз. Замечательно. Так, и что это здесь такое лежит? There were strange symbols on its surface. It looked like the printer's blocks I'd made at art school. If there was one thing I'd learned about symbols, they are always important. But these symbols scratched into stone were impossible to read. I needed to find a way of printing them. At least the stone was round. But what could I use for ink? And what could I print on? Sure, I was stealing, but I knew Imelda didn't know about the art. Ну, насчет того, чем мы покрасим, я уже знаю. Иначе для чего бы мы взяли? Так, странно, запись как-то прервалась. Я говорю, иначе для чего бы мы взяли как раз краску? Думаю, сейчас как-то надо будет окрасить. This wasn't the time for me to lie on the sofa doing my Marie Antoinette impression. Я ей не предлагал ей ложиться на софу. Especially with gay guys. Don't ask me why. Так, стол. As expected, the desk was yet another priceless antique. Yawn. The blotter and in tray had clearly been placed with mathematical precision. Так, все понятно, короче говоря, вот где-то здесь. I didn't need a sheet of blotting paper. Все правильно. Not when it was planned. Неудивительно. Так. My heart skipped a beat. It was a carved elephant. But not just any carved elephant. It had been made by my father. Да ладно. I knew for certain because in my apartment I had its exact twin, carved into a box he had made. So Karshon had known my father. They really must have been friends. I decided to take the carved elephant. It clearly meant nothing to Imelda. Да ты как бы уже и так много чего забрала, я думаю, даже если что значил для Эмельды. I didn't want to take the tray, but I knew that I could use it. Да я уж тоже понял, что его можно использовать. Так, только нужно понять, в какой последовательности. Да, все понятно. I'd spread blue paint over the bottom of the tray. It was ruined. I was a very bad girl, but also quite a clever one. Так, ну и теперь, наверное, раскатаем наш артефакт, который мы нашли. Как она называет его, артефакт? Ну куда ты убрала его? Ужас. Взяла, засунула в куртку, и это цилиндр, который весь в краске. Это просто жуть. Ладно. Genius. The roller and the pen worked just as I planned. But what did it say? It was some kind of coded message. It read,
Subjudice. I may not have learned a lot as a journalist, but that was a term I knew well. It means a legal case that is before the courts. Below it was a sequence of letters that made no sense. Понятно, I ладно. suddenly realized there was a connection between the boat ticket and the coded message. The boat ticket was stamped Bateau de la Conciergerie. The Conciergerie on the Ile de la Cité, by the river, housed the ancient law courts. So, subjudice could in this case mean literally under the law courts, below the Conciergerie. I was pretty sure I'd found all I could here. And besides, all this opulence was making me pine for my regular life of poverty. Ну This что ж, was a понятно. huge story. It was also one heck of a puzzle with a lot of pieces missing. But I was going to crack it. And if I could just remember the name of that fancy prize you get for being an ace journalist, I was definitely going to win it this time. Получишь, получишь, не волнуйся. Так, давайте посмотрим еще одну комнату. Я не знаю, можно ли мне зайти. Потому что, по ходу дела-то мы здесь завершили все. Locked. Not Да. surprising, really. Действительно, ничуть не удивлено, не удивляет. Ну что ж, нас, видимо, сейчас приглашают на новую локацию. И наверняка там что-то мы такое мистическое найдем. В случае у меня такое предчувствие. Наверное, уже сообщите Мельди, что мы уходим. Did you find anything useful? This carving. Do you know anything about it? It was Pierre's. What does the statue have to do with... Please, I need to know. He was given it by a friend. Something to do with Africa. He never explained any more. No. But I think it was important to him. Always on display. Why? It was carved by my father. Oh, I see. I didn't know. Imelda, I will do everything I can to find the killer. Thank you, my dear. And if the police ask, Don't worry. You were never here. Да, но не может быть. subjudice was the key. I was going to have to find a way under the Мельда растаяла. conciergerie. I decided to head straight for the quayside on the Ile de la Cité. If there was a way of getting under the conciergerie, it would have to be from there. Окей, отправляемся туда. Надо, кстати говоря, я думаю, застолбить себе в памяти про этого слона, что он был с чем-то Каршонов связан с wasn't the type Африкой. for messing about on the river. He was up to something down here. Something that got him killed. Ну что ж, мы на новой локации. Я думаю, что этого хватит для первой серии. И в следующей серии мы будем уже смотреть, что здесь мы сможем обнаружить. И я очень надеюсь, что в скором времени нам наконец-таки дадут поиграть за Джорджа Стоббарта, потому что, я не знаю, соскучился я по этому герою. Это то же самое, что Бен из Full Throttle. Такой же просто легендарная личность, созданная авторами. По-моему, это просто шикарный персонаж. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить пальцы вверх. Ждем ваших комментариев. До новых встреч. Пока-пока.